Hi everybody, welcome to Room Brothers. As expected, I finally got my hands on the newly launched Gorilla 450. Let me give you a quick walk around and then I'll give you my first ride impressions on it. I know I'm a little late to this, but as you know, it's very hard to get my hands on this thing. So at last, I get to test ride this thing. This looks a bit beefier than this younger sibling Hunter 350. When I looked at the press release conference photos and the videos, I was a bit skeptical at first, but right now when I get on it, I have a different feeling out of it. So don't mind the background noises and the traffic disturbances, but this is how it is. When you look at it, I can see the Royal Enfield working on its machines compared to what it used to be 5 6 years ago. I can see the quality, the build quality, and the finish. It has quite improved. So let me give you my first ride impressions without wasting a further ado. ఓకే అంటే బాగుంది బండి అయితే అంటే ఇండియన్ కస్టమర్స్కి తగ్గట్టు మైండ్ సెట్కి తగ్గట్టు తీసాడు. చూడాలి కాకపోతే ఎంత లాంగ్ టర్మ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక 6 months 1 year తర్వాత ఎట్లా అనిపిస్తుందో అన్నది చూడాలి. అదే టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి చూపుతా. ఇప్పుడే చూశాను. ఓకే అయితే చలో వీడియోలు వచ్చేస్తున్నారు. సబ్స్క్రైబ్. ఓకే బాస్, థ్యాంక్ యూ.